Шри Даял Нитай Шачи Сута Ки Джай, Шри Джаганат Баладев Субхадра Майя Ки Джай, Его святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гора Премананде. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Spasiba. Hare Krishna. Okay. Nachanayam. Karteli jest. Yeah. Okay. Yamago Kirtan. Okay. Первый момент. Слышите, пожалуйста, вопрос один. Если кто-то может, как сказать, я не знаю, как сказать. Can someone take some photos for me? Если кто-то может what делать фотографии. Дайте мне. Знаете, как делать? You know how to operate a sort of serious camera. Говорите по-английски. Yeah. And you know how to operate a Nikon. Mm-hmm. It's on. Yeah. I think it's on manual. Right. You know how to change it if you want. I'll figure it out. You can figure it out. Yeah. You press that, and then it goes to, I can't read, automatic, manual, program, and what you call it, shutter priority. Take some photos of the deities, the devotees. Okay. No worries. Tak dalej. As you speak during the lecture. A little bit. Hare Krishna. Простите меня, пожалуйста. Okay, what happened? All right.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnavad Paramahansa Parivrajacharya Stanisi Samadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Shri Dal Nitai Sachi Sutta Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Gavramanande Sislav Sabrasham Saprednam Sislav Sabrasham Saprednam Sislav Sabrasham Saprednam Sislav Sri Guru Ishi Gauranga Sislav Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Очень рад видеть вас. И быть здесь с вами. Как поживаете? Как жизнь продолжается? Как сознание Кришны? Сознание Кришны. О, экстаз. Мы должны, вот как сказать, мы должны быть, would you say, в сознании Кришны. Something like that. Okay. Я первый раз приехал в Россию, да? Россию. Вот, 25 лет назад, 25 лет назад. И я еще не говорю по-русски. Достаточно читать лекцию. Я могу делать. Но будет, может быть, чуть-чуть трудно для вас слышать мой русский. Мой русский называется новорусский. Другой вариант. Серьезно. И поэтому я буду говорить по-английски. И по-русски. Но может быть, большинство по-английски. Может быть. Окей. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Глава 18. Да. Стих 54. Is it?
Oh, I got it right. Okay. Glava называется, как сказать по-русски? Конец, is it? Конец. Совершенства. What's renunciation? Совершенство. Совершенства is perfection. Отречение. Совершенства отречения. Отречения. Я. Otrecheniya. Okay. Is it? Oh, it's there, yeah? Okay. Brahma, Bhuta, Prasanatma, Na, Shochati, Na, Kangshati, Sama, Sarvesho, Bhutesho, Mad, Bhaktim, Labhate, Param, Brahma, Bhuta, Prasanatma, Na Shochati, Na Kangshati, Samasarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim Labhate Param, Brahma Bhuta Prasanatma, Na Shochati Na Kangshati, Samasarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim Labhate Param, Brahma Bhuta Prasanatma, Na Shochati Na Kangshati, Samasarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim Labhate Param. Пожалуйста. Brahma-bhuta prasanatma, Nashocati nakamshati, Samasarveshu bhuteshu, Mad-bhaktim labhate param. Brahma-bhuta prasanatma, Nashocati nakamshati, Samasarveshu bhuteshu, Mad-bhaktim labhate param. Brahma-bhuta prasanatma, Nashocati nakamshati, Samasarveshu bhuteshu, Mad-bhaktim labhate param. Mataji's. Brahma-bhuta prasanatma, Brahma-bhuta prasanatma, Nashocati nakamshati, Nashocati nakamshati, Samasarveshu bhuteshu, Samasarveshu bhuteshu, Bhaktim labhate param. Mad-bhaktim labhate param. Brahma-bhuta prasanatma, Nashocati nakamshati, Samasarveshu bhuteshu, Mad-bhaktim labhate param.
Еще одна. Еще одна, пожалуйста. Пословный перевод. Пожалуйста. Брахма-бхутих, единый с абсолютом. Прасанна атма, исполненный ликования. На, не, шочати, скорбит. На, не, канкшати, желает. Сама, равный. Сарвешу, во всех. Бутешу, живых существах. Мадбхатим, преданное служение мне. Лабате, обретает. Парам, трансцендентное. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Для имперсоналиста достижение уровня брахма-бхуты, слияния с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня брахма-бхуты и стал единым с Абсолютом. Без единства со Всевышним, то есть с Абсолютом, невозможно служить Ему. На абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином, хотя в высшем, духовном смысле различие между ними остается всегда. В материальном мире, где люди трудятся ради того, чтобы наслаждаться, страдания неизбежны, но в абсолютном мире, где живые существа занимаются чистым преданным служением, страданий не существует. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Богу в сознании Кришны, тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очистилась от мути. Поскольку преданный не думает ни о чем, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отдельной частицей Верховного Господа, всегда остается Его слугой. Живя в материальном мире, он не видит различий между людьми, занимающими высокое или низкое положение в обществе. Любое положение в материальном мире зыбко, а преданный не имеет ничего общего с призрачной, зыбкой реальностью. Для него камень и слиток золота имеют одинаковую ценность. Таков уровень брахма-бхуты. И чистому преданному достичь его не составляет никакого труда. Тому, кто находится на этом уровне, состояние слияния с Верховным Брахманом и утраты своей индивидуальности представляется адом. Райские планеты привлекают его не более чем мираж, а его чувства уподобляются змеям, лишившимся ядовитых зубов. Как змея, у которой нет ядовитых зубов,
ни у кого не вызывает страха, так и чувства, послушные голосу разума, перестают быть опасными. Мир причиняет страдания только тому, кто заражен материальной скверной, но для преданного весь мир становится вайкунтхой или духовным царством. Самая великая личность материальной вселенной кажется ему ничтожнее муравья. Достичь этого уровня можно по милости Господа Чайтаньи, который в нынешнюю эпоху проповедовал чистое, преданное служение. Brahma-bhuta prasanatma nashochati nakangshati samaksarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое, преданное служение мне. Namaham Vishnupadaye Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Paridanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Oh. Ani Prednya. Da. Как зовут? Anyway, okay. Hare Krishna. По-английски. Несколько месяцев назад я был где-то в Чите. Чите, окей, в Чите. И я сказал преданные, что хотите, что я читаю лекцию по-русски? И они сказали, да. И я, what would you say? Я начал, is that? Начал? Я начал. И были очень много, what, ошибок, is that correct? Ошибок, I got that right. Очень много. Oh. What would you say? After 20 minutes, would you say после 20? Через 20 минут я, может быть 30, anyway, 20-30, я спросил, я должен говорить по-английски? И они, what, ответили, да? Да. Нет проблем. So this is, you could say it's sort of like a real classic verse in Bhagavad Gita. И вот этот стих, который мы прочитали, его можно назвать по-настоящему классическим стихом из Бхагавад-гиты. In Bhagavad Gita, every verse is important. В Бхагавад-гите каждый стих важен. Yeah, but some are more important than others. Но некоторые из них все-таки важнее других. You know, there's an old saying in the Western world. На Западе есть такая старая поговорка. Everyone is born equal. Все рождаются равными. But some are more equal than others. Но некоторые более равные, чем все остальные. Понимаете? Yeah.
So all verses in Bhagavad Gita, they're all equally important, but some are also more important. Таким же образом, все стихи Бхагавад-гиты одинаково важны, но некоторые из них все-таки важнее остальных. So this is one of those more important ones. И вот этот стих как раз один из таких более важных. And it's interesting at the end, right in the last sentence, Srila Prabhupada refers to like basically realizing this by the mercy of Lord Chaitanya. И вот важно, что в самом последнем предложении, да, вот именно в самом последнем предложении Шрила Прабхупада обращает внимание, что все это возможно по милости Господа Чайтаньи. Yeah, because in Bhagavad Gita, Lord Krishna presents different approaches, different ways of coming to the spiritual level. Так как в Бхагавад-гите Господь Кришна показывает разные способы или разные пути приближения к духовному уровню, Beginning on the material level, и начинает он прямо с материального уровня, and then taking up some form. There are different forms of yoga, so taking up some form. и потом описывает разные формы йоги, говорит о каждой из них. And then progressing spiritually in that way. И говорит, что таким образом можно духовно прогрессировать, развиваться. But the thing is that those different types of yogas, at least in some cases, they have different goals. Да только дело в том, что вот эти разные виды йоги, по крайней мере в некоторых особых случаях, ставят перед собой разные цели. Some of them, they have the goal of realizing that I am an eternal spirit soul and nothing more. Например, некоторые типы йоги ставят перед собой цель помочь человеку осознать, что я являюсь вечной духовной душой, но кроме этого ничего больше. Right, and in other words, not really coming to the point of having a realization of God as such. Другими словами, они не ставят перед собой задачи привести человека к осознанию Бога как такового. And then there's some others, like as an example, in Bhagavad Gita, in the 6th chapter, Krishna describes a form of yoga called Ashtanga Yoga. А есть другие типы йоги, как, например, вот в Бхагавад-гите, в 6 главе, Кришна описывает такой вид йоги, который называется Аштанга-йога. In this Ashtanga Yoga, Ashta means 8, Anga means like limbs or parts. И вот в этой аштанге-йоге, а аштанга означает 8, и анга означает части или Like that. да, ответвления. And the goal there is to realize the super soul within the heart of every living being. И целью аштанга-йоги провозглашается постижение сверхдуши в сердце живого существа. And that's a higher spiritual realization. И это является более высоким духовным осознанием. Because, well, in the course, in the process of realizing the super soul, you also realize your own spiritual nature. Так как по мере осознания, на пути осознания сверхдуши, человек познает также и свою духовную природу. And then there are two yogas, particularly one, but two, through which we can realize
our eternal personal relationship with Krishna, God. И есть также другие два типа йоги. Если говорить точнее, одна, но в целом их две, которые позволяют человеку осознать его отношения с Кришной, с Богом. So the main one, of course, is Bhakti Yoga, devotional service. И главное из них, конечно же, это бхакти-йога, преданное служение. But also through Karma Yoga, to some degree, there's some possibility. Но также, занимаясь и карма-йогой, в каком-то небольшом размере, до какой-то степени, тоже можно осознать Бога. But it's not the same as Bhakti Yoga. Но это не то же самое, что бхакти-йога. So, this whole idea that we've just described of different yogas taking you to different levels, this is traditionally called the yoga ladder. И вот в общем есть такое понимание, что все эти типы йоги, все эти занятия, которые приводят человека на разные ступени духовного развития, они в целом называются лестницей йоги. Right. So, that Krishna spoke Bhagavad Gita 5,000 years ago. И вот, видите, Кришна рассказал, поведал Бхагавад-гиту 5000 лет назад. It was still at that time, it was still Dwapara Yuga. И он сделал это еще во время Двапара-юги. Now it's Kali Yuga. Сейчас уже Кали-юга. Things have deteriorated considerably since the time Krishna spoke Bhagavad Gita. И все в этом мире очень сильно ухудшилось за то время, которое прошло с тех пор, как Кришна поведал Бхагавад-гиту. Among other things, people do not live so long in Kali Yuga. Помимо всего прочего, люди, например, так долго уже не живут в Кали-югу, как раньше. Back in those days, Dwapara Yuga, people lived much longer than what we live. Тогда, в Двапара-югу, люди жили намного дольше, чем мы теперь живем. And generally in those days, the atmosphere in the world, in society, was more peaceful, sort of more stable type of atmosphere. И если говорить в целом, так вот в общем, то атмосфера в обществе и в сознании людей, в отношениях людей была гораздо более миролюбивая, можно сказать, устойчивая. So there was more time, and generally things were more stable, and people could take longer to develop their spiritual lives. Итак, с одной стороны, люди жили намного дольше, с другой стороны, сама атмосфера была более благоприятной. И таким образом у людей было гораздо больше времени для того, чтобы посвятить его своему духовному развитию. But now things have deteriorated a lot. Но сейчас все очень сильно ухудшилось. And therefore, that very gradual step by step, slow approach is not really practical enough. И в связи с этим вот этот медленный, постепенный путь, о котором говорят такой шаг за шагом, потом еще один шаг, вот таким путем сейчас уже невозможно добиться желаемой цели. Такой путь уже не практичен в наше время. And therefore Lord Chaitanya comes in. Именно поэтому явился Господь Чайтанья. Yeah. So, Srila Prabhupada said, in the context of this idea of a ladder, И вот Шрила Прабхупада говорит, что в контексте этого представления о лестнице, or ladder, or even just some stairs going up in a building, и представляя себе, что она является таким набором ступенек, которые ведут нас вверх к зданию. that if you've got a big tall building, Но если мы намерены возвести высокое здание, what's the tallest building in Moscow?
I mean, how many Federation floors? How many floors, say? Well, I believe 43 possibly. Not that tall, really. Переведите, пожалуйста. Махарадж спросил, какое самое высокое здание в Москве, сколько в нем этажей может быть. Сколько этажей? Сколько? Но это не здание все. Хотя, да, может быть, сооружение. Я не слышал. А? 40, 50, 60? Скажите. А? Не знаете? Не знаете? Окей. Хорошо. Devotees don't take interest in material Я world. тоже, no. I went in Dubai, up the biggest building there. It's called, what's it called? Burj Khalifa. Я был в Дубае, и самое высокое здание, которое там построено, называется Бордж Калифа, то есть Something башня like that. Калифа. And we went up, I think 120 floors. И мы поднялись, я думаю, на 120 этажей. Okay, even if it was just 40, Да, если даже и 40 этажей, к примеру, бы это было. or something, you try walking up 40 floors. Представьте себе, что вы пытаетесь взойти на 40-й этаж по лестнице. Или 120. Или на 120-й. Упражнение. You may die before you reach. Можно помереть, не достигнув цели. So you see, Prabhupada discussed this, that this idea presented in Bhagavad Gita, or not presented, but just mentioned, just referred to, that there is this approach, that it is like walking up to the top of some very high building. Но вот вернемся к тому, что Прабхупада рассуждал об этом, ну, если быть точнее, то не рассуждал, а упомянул об этом подходе, что мы можем рассмотреть духовное развитие как попытку взойти на очень высокое здание, на какой-то очень высокий этаж. It's very slow, it's very tiring. И путь этот будет очень медленным и выматывающим. On the other hand, Но с другой стороны, is the process given by Lord Chaitanya. находится процесс, который дал нам Господь Чайтанья. And that Srila Prabhupada referred to as like getting on a lift and going up to the top of some very high building. И об этом Шрила Прабхупада говорит как об аналогии. Это все равно, что сесть на лифт и быстро подняться на самый высокий этаж. When we went up that building in Dubai, you know, the lift accelerates, you sort of, it almost knocks you over. И вот знаете, когда мы поднимались на этот высокий этаж в Дубае, лифт так быстро разгонялся, что пассажиры чуть не попадали в нем. So you go up 120 floors in, I don't know, it's maybe 1 minute, something like 1 minute. И этот лифт вознес нас на 120 этаж очень за небольшое время. Мне кажется, это было что-то около минуты. It's very fast and it's not tiring at all. Это очень быстро, но при этом никто не устал. So you see the difference И вот видите, какая разница between that old process, which was for people who had time and, you know, the atmosphere was pleasant, and this process of Lord Chaitanya. Видите, какая разница между вот этими двумя подходами, путем, которым шли люди в старые времена, когда было много времени, и атмосфера была приятной, и процессом, который дал нам Господь Чайтанья. So what is being referred to here in this particular verse И о чем говорится именно здесь, в этом конкретном стихе, is that some person in one of those other types of yoga comes to the point after many years,
comes to the point of realizing, I am a spiritual being. Здесь говорится о том, что человек, который идет одним из вот этих старинных путей, он, конечно же, приходит к осознанию себя как духовного существа, но это происходит спустя огромное время. And what Lord Krishna is saying in this verse is that such a person, when they come to that level of spiritual realization, then they may begin devotional service. И о чем здесь говорится, что вот такой человек, который спустя это долгое, длительное время, наконец-таки занял определенный уровень, достиг определенного уровня самоосознания, вот только достигнув самоосознания, он может начать преданное служение. Yeah, he's already spiritually advanced in certain respects. Он уже духовно развит в определенном смысле. For example, he has become prasanatma, fully joyful. Например, здесь говорится прасанатма, полностью удовлетворенный. And never laments and never desires to have anything material. И говорится о том, что он никогда не сожалеет ни о чем материальном и никогда не желает ничего материального. Equally disposed to every living entity. Одинаково относясь к каждому живому существу. These are important spiritual qualities. Это очень важные духовные качества. How many of us never lament or desire anything material? Как многие из нас никогда не желают или не сожалеют о чем-то материальном? Никогда. Сколько? Yeah, we still have some of these material qualities. Ну да, конечно же, у нас все еще есть эти материальные качества. Who here is always equally disposed to all living entities? А кто из присутствующих всегда одинаково относится абсолютно ко всем живым существам? Again, I think it's the same sort of situation. Думаю, что ситуация примерно такая же, как и с предыдущим вопросом. Even sometimes, what to speak in regards to the materialistic people? Но что же тогда говорить о материалистично настроенных людях? That, sometimes not appreciating some of the materialistic people. И поэтому иногда мы не так уж любим материалистов, людей, настроенных материалистично. Господин Трамп. Кришна, помоги. Мистер Козырь. The Russian for Trump is Козырь. Oh, okay. The main card in. Yes. All right. Even sometimes amongst devotees, we may not appreciate a certain devotee. Иногда даже среди нас, преданных, мы можем не очень-то как-то хорошо относиться к кому-то из преданных. If someone steals your samosa, если кто-то, например, стащит вашу самосу, many times you will not just be equally disposed. И вот в таких случаях, наверное, вы не будете совсем уж равно относиться ко всем окружающим. One of our very senior devotees, very senior, Ravindra Swarup Prabhu. Один из наших очень старших преданных, Равиндра Сварупа Прабху. He was in a class once of Srila Prabhupada was speaking. Однажды он присутствовал на лекции, которую давал Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada in the lecture said, "We will have another ISKCON in the spiritual world." И Шрила Прабхупада во время лекции сказал:
В духовном мире у нас будет другой искон. And this Ravindra Swarup Prabhu, he heard this, and at that moment, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi came. So Ravindra Swarup Prabhu, he heard this, and at that moment he turned, and he saw some devotee who he didn't get on with. И Равиндра Сварупа услышал это, и в тот же момент он повернулся и увидел одного преданного, с которым у него были не очень хорошие отношения. Да. Плохие отношения. And Prabhupada said this, we will have another ISKCON in the spiritual world. А Прабхупада сказал, там, в духовном мире у нас будет другой искон. And Ravindra Prabhu told us that when he, at that moment, he thought, И Равиндра Сварупа сказал нам, что в тот самый миг он подумал, oh no. да нет. And this is a devotee. Но и он же преданный. This is not just some materialist who might harass you or cause you difficulty. Это не какой-нибудь там материалист, который мог бы ненавидеть вас и причинять вам какие-то трудности. But here Lord Krishna is saying that this person who practiced that form of yoga at this stage, now he starts devotional service. Но Шрила Прабхупада говорит, что вот такая личность, которая идет путем этой йоги, достигает такой степени развития в своем духовном пути, когда он только приступает к преданному служению. So, but for us in this Kali Yuga, the whole approach is different. Но для нас, жителей Кали-юги, весь подход выглядит совсем иначе. We do not wait until we have developed these qualities through some spiritual process. Нам совсем некогда ждать, когда мы разовьем в себе вот такие духовные качества путем длительного пути духовного развития. No, we just, from the very beginning, first step, we engage in devotional service. Напротив, с самых первых своих шагов, с самого начала мы вовлекаемся в преданное служение. And gradually, as we progress in devotional service, in that context of devotional service, these qualities gradually develop. И по мере того, как мы развиваем свое преданное служение, в самом контексте, в самой атмосфере нашего преданного служения в нас развиваются и вот эти духовные качества. Whatever happens, we never lament. Что бы там ни происходило, неважно. Step by step, in the context of serving Krishna and the situations which arise in service to Krishna, gradually these qualities develop. Шаг за шагом, по мере того, как мы служим Кришне и в контексте нашего служения Кришне, вот эти духовные качества постепенно в нас развиваются. Yes, so here in the purport then, Srila Prabhupada gives some examples to illustrate these things. И вот в комментарии Прабхупада дает примеры, которые нам иллюстрируют, показывают, о чем идет речь. That a person who engages in devotional service develops spiritual qualities which are the qualities of Krishna. Он говорит, что человек, практикующий преданное служение, развивает в себе такие духовные качества, которые являются качествами самого Кришны. Krishna is eternal. Кришна вечен. The devotee gradually realizes, I am eternal also. И преданный постепенно осознает, я тоже вечен. And it doesn't, this body, it may live this long or that long, doesn't really matter. И я не это тело, оно может жить дольше или короче, какая мне разница? An advanced example of this is Narada Muni.
И есть еще более утонченный пример, который дает Нарада Муни. Narada Muni was walking through the forest one time. Однажды Нарада Муни шел через лес. Who should confront him but Valmiki? И он наткнулся ни на кого иного, как на Валмики. Valmiki, later he became a great devotee, but at that time he was a criminal. Валмики только позже, потом уже стал величайшим преданным, а в то время он был настоящим преступником. He would hold people up on the road in the forest. Он останавливал людей на лесных дорогах, Like with a knife, да, вот так ножом им угрожал and say, your money or your life. и говорил: деньги или жизнь. And sometimes he'd kill the people. И бывало так, что Валмики убивал людей. So he jumped out in front of Narada Muni like that. И вот он выскочил вот так с ножом на Нараду Муни. Give me your money or I'll kill you. Отдай мне свои деньги, или я убью тебя. But Narada Muni, he, as a devotee, he was already on that elevated level of spiritual consciousness. Но будучи преданным, Нарада Муни уже был на этом высоком, на этой высокой ступени духовного развития. So, didn't affect him at all. И это вовсе его не впечатлило. He was just completely cool. Он был абсолютно бесстрастен, спокоен. And he said, well, I don't have any money. И он сказал: знаешь, у меня денег-то нету. Takover жизни. And I'm not this body, so it doesn't matter if you kill this body. Да кроме того, я не являюсь этим телом, поэтому мне, собственно, не очень важно, убьешь ты это тело или нет. So you decide. Поэтому сам решай, что тебе делать. I don't care. Мне безразлично. Just do whatever you like. Делай то, что тебе сейчас больше хочется. So, I mean, it's a bit of a long story. Сама история немножко длиннее, конечно. But basically, Valmiki said, you know, you think I'm joking, but I'm serious. Но идея в том, что Валмики сказал ему: ты думаешь, я шучу тут? Да нет, я абсолютно серьезно тебе говорю. And Narada said, sure, I can tell you're serious. И Нарада Муни говорит: да понятное дело, но я-то тоже тебе серьезно говорю. But I'm serious too. Я-то тоже серьезен. I leave it up to you. You decide. Я полностью оставляю этот вопрос полностью на твое усмотрение. Решай, что со мной делать. And Valmiki said, but how is it you're in this state of mind? И Валмики сказал: да как же ты пришел в такое состояние сознания? And then Narada Muni preached to him, and it's a long story, but he became a devotee. И в ответ Нарада Муни стал ему проповедовать. Это довольно длинная история, но в конце этой истории Валмики становится сам преданным. So Krishna is eternal, and the devotee, through devotional service, eventually, or rather, step by step, realizes their own eternality. Итак, Кришна сам вечен, и преданный, служа Кришне, постепенно или шаг за шагом приходит к осознанию и собственной вечности. So the devotees share the qualities of Krishna. Так преданный постепенно разделяет качество, приобретает качество Кришны. Krishna is Ananda, he is blissful. Кришна, ведь Ананда, он всеславен. The devotees also become blissful through devotional service. Также и преданный приобретает славу, преданно служа Кришне. I'm sure we've all experienced some bliss in kirtan or in different parts of Krishna consciousness. Я думаю, что каждый из вас испытывал это чувство по мере участия в киртане или совершая какое-то другое преданное служение. Who is the best kirtan leader in ISKCON, Moscow? Кто самый хороший
Киртани в Исконе Москвы. Кто это? А? Abhay Chaitanya Prabhu. Он здесь. Нет? What about Bhakti Ananta Krishna Maharaj? Okay. So, yeah, when they're leading kirtan, oh, it's very nice. Итак, когда такой киртани ведет киртан, сам киртан великолепен. Of course, and we experience some bliss, and step by step the bliss increases. И мы испытываем такое наслаждение, экстаз, и постепенно вот это чувство удовлетворенности растет. Srila Rupa Goswami wrote a play, a drama called Lalita Madhava. А Шрила Рупа Госвами написал пьесу, которая называется «Лалита Мадхава». In that drama, at the beginning, Lord Krishna leaves Vrindavan. В начале этой пьесы Господь Кришна покидает Вриндаван. And the devotees in Vrindavan, oh, they're just devastated in separation. И преданные Вриндавана, Бриджабаси, чувствуют полную опустошенность после того, как Кришна покинул Вриндаван. Some of them died. Некоторые даже умерли. It's very dramatic. Very dramatic drama. Это очень драматичная пьеса. So, Srila Rupa Goswami, he wrote it, and then he gave it to Raghunath Das Goswami and asked him to check it. И вот Шрила Рупа Госвами написал текст этой пьесы и отправил его, этот текст, Рагунат Дасу Госвами, чтобы он проверил, все ли там правильно изложено. So now Srila Raghunath Das Goswami, he's reading this, Krishna leaves Vrindavan. И вот Рагунат Дас Госвами берет в руки эту пьесу, читает о том, как Кришна покидает Вриндаван. Some of the devotees jump off Govardhan Hill. Некоторые из преданных прыгают с холма Гавардхан. Some of them drown in the Yamuna. Некоторые тонут в Ямуне. Whoa, it's extremely dramatic. Да, вся эта ситуация описана максимально драматическим, крайне драматическим образом. And Raghunath Das Goswami, he read that. It's dramatic, but in a spiritual way. Но и вот Рагунат Дас Госвами читает эту пьесу, и она, конечно, очень драматичная, но она драматична именно в духовном смысле. And very strong spiritual emotions arose in him. И очень сильные духовные переживания вспыхнули в сознании Рагунат Даса Госвами. Like tears just pouring from his eyes. Например, слезы просто рекой полились из его глаз. His body shaking so violently, it seemed that the joints would separate. Его тело охватила такая сильная дрожь, что казалось, в суставах все члены развалятся. And the devotees saw this, and they realized he's going to die. И другие преданные, глядя на него, поняли, ну сейчас он умрет. Just a material body cannot take these types of emotions. Просто потому, что материальное тело не способно вынести такого наплыва эмоций. So they tried to stop him from reading the drama. И они попытались остановить его, чтобы он прекратил или сделал перерыв в чтении этой пьесы. But he would not stop. Но он не захотел останавливаться. He said, "My guru told me to check this drama." Он ответил, мой гуру сказал, чтобы я проверил эту пьесу. And I'm going to do it, И я намерен сделать это, whatever happens. что бы со мной ни произошло. So they couldn't stop him, И его никто не мог остановить. but they could see after a day or two, he's going to leave his body.
Но они при этом видели, что ну еще день-другой, и все, он точно покинет тело. So what they did, they went to Rupa Goswami. И что же они сделали? Они пошли к Рупе Госвами They told him, listen, you got to get this drama away from him. и сказали ему, послушай, отними у него эту пьесу. So what Rupa Goswami did, he did something very clever. И что же сделал в ответ на это Рупа Госвами? Он предпринял одну очень умную вещь. He wrote, very quickly wrote another, a short drama. Он очень быстро написал другую, очень коротенькую пьесу. It's called Dan Keli Komudi. Называется она «Дан Кейли Комуди». And it's a very happy drama. И это очень счастливая пьеса. It's Radha and Krishna at Govardhan Hill having tax collecting pastimes. Она о том, как Рада и Кришна участвуют в лиле собирания налогов на Говардхане. And it's just full of joking and laughing and sort of playing around. И вся эта пьеса переполнена шутками, смехом, вот такими играми друг с другом. And Rupa Goswami personally took it to Raghunath Das Goswami. И Рупа Госвами сам лично отнес ее Рагунат Дасу Госвами. He said, give me that Lalita Madhava back, I have to, go over some things in it. И сказал ему, слушай-ка, отдай-ка мне эту Лалита Мадаву, мне пришло в голову, что там кое-что надо изменить. And here, look, but you can take this one, a new one, and check this. Но можешь взять вот эту, другую, я ее только что написал, проверь-ка ее, пока я буду вносить изменения. So now Raghunath Das Goswami is reading this happy Dan Keli Komudi. И вот Рагунат Дас Госвами читает эту счастливую пьесу «Дан Кейли Комуди», And everything was okay. и все в порядке. Yeah. So, but the point is, the devotees share the qualities of the Lord. Ну, смысл всего рассказанного в том, что преданные приобретают качество Господа. Prabhupada says here, since God is full, a devotee also becomes full. Прабхупада говорит здесь, поскольку Господь совершен, то и преданные постепенно становятся совершенными, полными. Полный, yeah, like that, full. Полными. And you may know the story. There's numerous stories about that. Есть несколько, на самом деле даже много историй об этом. You know the story about Draupadi and her pot? Вы помните историю о Драупади с ее горшком? Знаете, да? Слышали раньше? Должен быть. She had a magical, mystical pot. У Драупади был волшебный кувшин. And she could cook in this, it looked like a normal pot. А выглядел он, не кувшин, горшок, а выглядел он совершенно как обычный горшочек. But from that she could feed any number of people. Она могла в нем готовить, но штука вся в том, что едой, приготовленной в этом горшке, она могла накормить любое количество людей. A million, Миллионы, a billion миллиард people, людей. just the whole world. Просто весь мир. But only once a day. Но только раз в день. So one day she cooked in the pot, Однажды она приготовила в этом горшке еду, fed her family, накормила свою семью. means the Pandavas, they're in exile. Мы понимаем, что речь идет о пандавах. And that was it. Used the pot for that day. И все. В этот день горшочек уже был использован свой единственный раз. Who should come along? И кто же появился? Скажите мне, кто приходил? Деваса Муни. О, он очень особенный человек. Очень необычный человек. He is, like you could say,
hypersensitive. Мы можем сказать современным языком, что он гиперчувствительный. Yeah. You know, you treat him a little bit not so good. Oh, he just gets totally fried. И если хотя бы в отношениях с ним вы хотя бы чуть-чуть отошли от идеального образца поведения, ну все, тогда он просто срывался с катушек. You know, you just look at him in the wrong way. Если даже вы просто посмотрели на него не так. What are you looking at? Ты чего смотришь? What's the problem? В чем дело? Sorry. О, прости. So anyway, he came along with his 60,000 disciples. И он пришел не один, а вместе с 60 тысячами своих учеников. 60 тысяч, да? Yeah. And he just walked in and said, "We are your guests. You must feed us lunch." Он зашел и сказал: мы ваши гости, вы обязаны накормить нас обедом. And she's just one lady on her own. А в доме-то всего одна женщина, и она одна там. And Devasa said, "Don't worry, I will give you a little time. А Дурваса говорит: не беспокойся, я дам тебе немного времени. We'll go down, take bath in the river. Мы спустимся к реке, чтобы омыться, We'll be back in half an hour." и через полчаса вернемся. You've got half an hour. У тебя целых полчаса. Давай. Вообще не волнуйся, все в порядке. So off they went to take bath. И так они вышли из дома для того, чтобы принять омовение. And what's Draupadi going to do? И что же делать Драупади в этой ситуации? She has the pot. Горшок у нее есть. And you know, from that one pot, it's not that she could just produce one preparation. И она знает, что, пользуясь этим горшком, она может приготовить не одно лишь блюдо. Khichdi for 60,000. Например, кичри на 60 тысяч. She could produce all different types of sabjis. А она может приготовить разные виды сабджи. And puris and different rices and dals and sladisty тоже. Она может приготовить разные пури и разные виды риса, и дал, И сладости и тоже. сладости тоже. И гречка тоже. Гречка. Не беспокойтесь. So, but she'd already used it that day. Но она-то уже воспользовалась волшебным горшочком в этот день. What to do? Что же делать? So she didn't know what to do. Она просто не знает, что делать. Она в замешательстве. She just took shelter of Krishna. И она решила прибежище Кришны принять. Krishna, this is a hopeless situation. Please save me. Кришна, ситуация безнадежная. Пожалуйста, спаси меня. And Krishna appeared. И Кришна появился перед And ней. she explained everything to Krishna. Она все Кришне объяснила. And Krishna said, "Okay, no problem. А Кришна сказал: ну ладно, все хорошо. Just look in the pot, find a little bit of food left over." Загляни-ка в этот горшочек, найди, может быть, там осталось хотя бы чуть-чуть какой-то пищи. She looked in the pot. There was nothing there. И она заглянула туда. Нет, горшочек чист, ничего нет. And Krishna said, "Just have another look." А Кришна говорит: ну давай-ка еще разок посмотри. She looked again. Она опять посмотрела. There was nothing there. Опять ничего. Krishna said, "Just look again." Кришна говорит: ну еще раз посмотри. She found a little, sort of like a strand of kapusta. И она заглянула туда внимательно, и все, что она могла найти, прям вот такой небольшой волосок капусты. So never blaspheme kapusta. А, Never blaspheme kapusta.
Вы никогда, никогда не оскорбляйте капусту. So it's just a little strand, and Krishna ate it. И она достала оттуда вот этот вот малюсенький кусочек, и Кришна съел его. And Krishna, because it was full of love and devotion from Draupadi. И поскольку Кришна был очень... Нет, капуста был. Поскольку капуста это была, ну, буквально заряжена любовью и преданностью Драупади, Да. So Krishna felt very happy and satisfied. и Кришна поэтому почувствовал себя очень счастливым и удовлетворенным. And because all living entities are parts of Krishna, И поскольку все живые существа являются частями Кришны, they all felt satisfied. все они также почувствовали себя удовлетворенными. Yeah, because we're part of Krishna. Поскольку мы же части Кришны, If you eat nice prasadam, your stomach is satisfied, your whole body is satisfied. если вы вкушаете прекрасный прасад, первым оказывается удовлетворенным ваш желудок, но также и все тело чувствует удовлетворенность. So all living entities felt satisfied Итак, все живые существа почувствовали себя удовлетворенными. because they are full. They're part and parcel of Krishna. They are full, just like Krishna. Поскольку они обладают той же целостностью, что и сам Кришна. So now Durvasa Muni and his 60,000 disciples, they're still down at the river. И во время всего этого происшествия Дурваса Муни и все 60 тысяч его учеников находились у реки. Suddenly, they felt completely full. И неожиданно они почувствовали себя абсолютно сытыми. Like they could hardly move. Настолько сытыми, что они едва двигались. They had to lie down. Им пришлось всем прилечь. And Durvasa Muni was thinking, how can we go back to Draupadi? И Дурваса Муни задумался, а как же мы теперь вернемся к Драупади? She may have prepared a whole lot of prasadam. Она, наверное, уже приготовила весь этот прасад, We're not going to be able to eat anything. а мы уже не сможем съесть вообще ничего. So we got to just duck out. Нам придется просто сбежать отсюда. So they Смыться. didn't even go back and say, sorry, we won't take prasadam. И знаете, они даже не вернулись в дом Драупади, чтобы хотя бы сказать, ну, извини, мы уже сыты, не нужно, извини за то, что пустые приготовления сделал. They just left. Они просто ушли оттуда. Yeah. So the principle is, the principle here of fullness, the principle is that when you water the root of a tree, all the different parts of the tree become satisfied. И вот принципом этой наполненности является то, что если вы польете корни дерева, то все дерево будет удовлетворено. Yeah. So if Krishna is the root of the tree of existence. И Кришна является корнем дерева существования, древом бытия. And if we satisfy Krishna, then we, as his different parts and parcels, we become satisfied. И если мы удовлетворим самого Кришну, то и сами мы, как разные его частички, почувствуем себя удовлетворенными. So like this, the devotee develops these realizations through devotional service. Подобным образом преданный развивает в себе вот это осознание, идя путем преданного служения, через преданное служение. Prabhupada says here that stone and gold for a devotee, there's no real difference. И Прабхупада говорит здесь, что
камень и золото в глазах преданного обладают примерно одинаковой ценностью. The heavenly planets or even the hellish planets doesn't matter. И когда преданный смотрит на райские планеты и на адские планеты, ему безразлично. Wherever I can serve Krishna and wherever Krishna wants me to serve him, that's the right place for me. Где бы я не мог послужить Кришне, и когда бы Кришна не захотел принять от меня мое преданное служение, вот то время и то место для меня самые хорошие. So even if the devotee gets into some bad material situation, И даже если преданный попадает в какую-то неблагоприятную материальную ситуацию, like maybe some disease, for example, например, он может заболеть, maybe the devotee gets locked up in jail. может быть, преданного даже заточат в тюрьму. You know, I think I've mentioned before, many years ago in Prabhupada's time, when I was distributing books in London. Я думаю, что я уже упоминал, что много-много лет назад, еще во времена Прабхупады, когда я распространял книги в Лондоне, We would get arrested regularly. нас регулярно брали под арест. Regularly. Просто постоянно. Generally every week. Практически каждую неделю нас в кутузку. Yeah. I got arrested. I should have counted, but I lost count how many times. Я пытался считать, сколько раз меня задерживала полиция, но потом сбился и бросил это дело. Поэтому я, what would you say, большой преступник. Yeah, so one time they arrested me on Friday. Однажды они меня арестовали, и было это в пятницу. And they wouldn't let me go. И они меня не хотели отпускать. I had to stay in the prison till Monday. Мне предстояло провести в КПЗ время до понедельника. В тюрьме, да? Да, в тюрьме. Yeah, they took away my chanting beads. И они отняли у меня мои четки. They took my Brahman thread. Они сняли с меня браманский шнур. They told me they were afraid I might hang myself. Они сказали, что боятся за меня, как бы я не повесился. Horrible. So I had to sit in the prison for more or less for 3 days. И вот представьте себе, мне предстояло просидеть в этой тюрьме почти 3 дня. Normally sitting in a prison, people don't like that at all. Знаете, как правило, людям не нравится сидеть в тюрьме. It's kind of like a hellish situation. Это похоже на какую-то такую адскую ситуацию. But the devotees brought me Mahaprasad. Но преданные принесли мне Махапрасад. Like 3 or 4 times a day. Они делали это примерно 3-4 раза в день. Haribol. And the 6th canto of Srimad Bhagavatam had just arrived in England in the temple on that Friday morning. И вот как раз утром той пятницы в Лондон привезли 6-ю песнь Шримад Бхагаватам, напечатанную на английском языке. They brought me a copy of the 6th canto. И они принесли мне одну копию вот 6-й песни. I had nothing else to do. И мне вообще больше нечего было делать. Just chanting on my fingers. Кроме того, как читать джапу на пальцах. Scratching on the wall the number of rounds. И на стене я выцарапывал количество кругов, которые я сделал. Eating Mahaprasadam. Я ел Махапрасад. And reading 6th canto Srimad Bhagavatam. И читал 6-ю песнь Шримад Бхагаватам. And it was just so nice. И это было так прекрасно. Wow. When they let me out on Monday morning, I thought, now I got to go back to the temple, and it's very busy in the temple. И в понедельник утром они меня отпустили. Мне предстояло вернуться в храм. А в храме, конечно, было очень много разных дел.
And I thought, maybe I should get arrested again. И я тогда подумал, может, они меня еще разок арестуют. So, you see, because of Krishna consciousness, even a situation which is, for most people, really not nice at all, but it's ecstatic. Но видите, сквозь призму сознания Кришны, даже ситуация, которая другим людям совсем не покажется хорошей, для преданного может стать экстатичной. Did you ever read the book of Vyasaki Prabhu, Radha Damodar Vilas? Вы кто-нибудь читал книгу Ваясаки Прабху Рада Дамодар Виласа? Did you read that? Okay, there's a whole group of them got arrested. И вся их группа подверглась аресту. And they're all together in the prison. И они все вместе попали в тюрьму. And it was Sunday. И это было воскресенье. They cooked a Sunday feast in the prison. И они в тюрьме приготовили воскресный пир. But with no food. Но без всякой еды. No pots. Никаких горшков. No stove. Just sort of acting. They were acting like they were cooking a meal. У них там, конечно, никакой печки не было, никакой посуды. И они просто разыграли вот такое представление о том, как будто бы они готовят воскресный пир. And they were ecstatic. И они были в полном экстазе. And they made up these big plates. И они представили себе вот такие большие тарелки. No plate. Тарелки нет, вы понимаете, да? No prasada. Никакого просада. And they went and offered the wardens in the prison, the guards. Yeah. И они вот с этими воображаемыми тарелками, которые были полны воображаемого просада, пошли и стали предлагать его этим охранникам в тюрьме. Anyway, I mean, it's a little unusual. Да, вот так немножко необычно ведут себя преданные. But the thing is that through Krishna consciousness, through the connection with Krishna, and sharing the blissful nature of Krishna, even materially unpleasant situations can become very nice. Но идея в целом, я хочу повторить, в том, что совершая преданное служение, приобретая качество самого Кришны, приобретая качество его природы, преданные могут любую неблагоприятную ситуацию превратить в прекрасную. So there are all sorts of, different examples given here. И здесь есть множество других разных примеров. But at the end, Srila Prabhupada says, но в конце Шрила Прабхупада говорит, that this stage of being so happy and free from lamentation, etc., etc., in this age is achieved by the mercy of Lord Chaitanya. И вот в конце Шрила Прабхупада говорит, что вот эта высочайшая степень духовного развития, на которой у человека уже нету никаких претензий, жалоб на действительность, когда человек вот так полностью удовлетворен, вот это сознание приходит в Кали-югу по милости Господа Чайтаньи. Who preached, Prabhupada says, who preached pure devotional service in this age. И Шрила Прабхупада подчеркивает, по милости Господа Чайтаньи, который проповедовал чистое преданное служение в наш век. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. Го Премананде. So, что делать? Все. Может быть, вопросы какие-то? Okay. Один вопрос? Есть? Oh. Get ready. Actually, there are 3 questions in this note. Questions. Shall I
Почему Шрила Прабхупада называет воплощение Вишну так и как Будда? Ришабадев, Парашурам Господом, хотя преданные искон винтанета пишут, что это джива татва, а не Вишну татва. То тогда почему Нараду Муни, который является также Шактивеш аватарой, не называет Шрила Прабхупад Господь. Может, есть какие-то источники. What's the actual idea? Я прочитал, но я не понял 100%. It's something about some, on the internet, some devotees say that Buddha and so on. So Srila Prabhupada says that such incarnation of Vishnu like Buddha, Rishabhadev, Parashuram, Srila Prabhupada calls them lords. Although ISKCON devotees would put on the internet that these manifestations are more like Jiva Tattva rather than Vishnu Tattva. Then why then Srila Prabhupada doesn't call Narada Muni, who is also Shakti Avesha avatar, why Srila Prabhupada wouldn't name him the Lord? Okay. Are there any sources? Sources. I mean literature. Oh, okay. Well, you know, the thing is this, that some of them are Jiva Tattva. Дело в том, что некоторые из них являются джива-татвой, Some are not. а некоторые нет. But they are very much sort of conducting themselves like the Lord. Но они зачастую в значительной степени ведут или проявляют себя так же, как Господь. Yeah. Narada Muni, he's Jiva Tattva. Нарада Муни определенно является джива-татвой. But he is very much in the mood of a devotee, acting as a devotee, acting as a jiva. Но он в значительной степени находится в настроении, в проявлении себя как преданного, как служащего преданного, и поэтому он действует, проявляет себя как джива. Yeah. But someone like Parasuram, he's acting as the Supreme Lord. И в то же время Парашурама играет роль Верховного Господа. And Rishabhadev, no. But Prithu Maharaj, Prithu, is acting as God. Также и Притху Махарадж, он ведет себя, то есть играет роль Господа. But sometimes Prabhupada refers to Narada Muni as Bhagavan. Но иногда Шрила Прабхупада говорит о Нараде Муни как о Бхагаване. But not so much. Ну, не так уж часто. But there are some places, if you look through the Однако есть Bhagavatam. места, если вы так внимательно почитаете, найдете, что Шрила Прабхупада говорит о нем как о Бхагаване. So it sounds like it depends more on how they're acting. И поэтому, скорее всего, ответ таков, что зависит от того, как эти личности себя проявляют, как они себя ведут. What? There's the second question. Shall I translate? I know. Я хочу. Можно ли во время службы, Мангаларати, Гуру Пуджа и так далее петь? А когда ведущий поэт поет, повторять свои или дополнительные круги, джапи. Если нет,
Tova kakik sluchayak mojna povtarat epet. Is it so? At the time of Mangalarti Guru Puja, sort of like, is it that we sing? When someone leads puja or kirtan, so can a devotee chant his Japa. at this time? I see, Are I there see. some circumstances where a devotee can chant his japa together with some service, or by the time of the service? Oh, I see. You know, it's nice. Unless you're really behind with your rounds, unless you got a problem with your rounds, during Mangalarti Guru Puja and these types of functions, it's nice to join in with the singing. Знаете, даже если у вас есть какие-то проблемы с тем, чтобы вычитать вовремя свои круги, все-таки очень хорошо во время Мангаларати или Гуру Пуджи присоединиться к общему воспеванию. You know, if you really got a problem with your rounds, then first duty is finish your rounds. И если у вас есть какие-то проблемы с вычитыванием кругов, то ваша первая обязанность сначала закончить чтение ваших обязательных кругов. Yeah. And also during service. Yes. During service. Well, you know, when you're doing service, when you're actually doing service, you should do the service and give it proper attention. И что касается чтения джапы во время служения, если вы сами проводите служение, то, конечно же, вам надо все внимание посвятить самому служению и совершать его правильно. We don't want to see you offering the arti to Dial Nitai Sachi Sutta while chanting your rounds. Знаете, совсем не хочется, чтобы такая ситуация происходила, что преданный делает предложение Дал Нитаю Шачи Сути и при этом еще и круги читает. Как-то это выглядит совсем неправильно. Or, you know, you're cooking for the deities or the devotees and you're chanting your rounds. Или представьте себе, что вы готовите для божеств или для преданных и при этом читаете круги. It means you're not giving proper attention to either. Это означает, что в данный момент вы ни одному из этих процессов не уделяете должного внимания. Sometimes we're sitting trying to give a class. Иногда мы собираемся, чтобы дать лекцию. Someone is sitting even in the front row. А некоторые сидят прямо в первом ряду chanting japa и читают джапу. in the Bhagavatam class. Прямо на лекции по Бхагаватам. So either the japa is not attentive, or the hearing the class is not attentive, or they're just both not attentive. И в этой ситуации человек либо не уделяет должного внимания джапе, либо лекции, либо, что чаще всего бывает, ни тому, ни другому. Sometimes when I've been speaking with a devotee, they've asked me like a personal question. И иногда, когда я беседую с преданными, они задают мне что-то типа таких личных вопросов. I'm trying to, you know, give a serious answer. И я стараюсь им серьезно ответить. As I'm trying to answer, they're chanting japa. И вот я пытаюсь им дать какой-то серьезный ответ, а они читают джапу. It's like a rasa basa. Okay, I think that's all, because it's late now. На этом мы заканчиваем, потому что у нас есть следующее мероприятие сегодня. Srila Prabhupada ki. Все. Advalanota, don't move. We have to give one devotee. We должны дать посвящение what would you say? Одной. Преданной. Вот она. Bhakti Marina, знаете, да? Хорошая преданная. Дайте ее микрофон. Marina, Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, каким четырем регулирующим принципам вы
обещаете следовать. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю следовать 4 регулирующим принципам. Первое – не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Второе – не принимать интоксикаций. Третье – не играть в азартные игры. И четвертое – не заниматься сексом. Спасибо, хорошо. А еще читать не менее 16 кругов каждый день и книги Шрилы Прабхупады. Okay, я не спросил, но I would have asked. Okay, хорошо, спасибо. Spasiba. So, we are going to give you a name. It's a very sort of rich, transcendental name from Goloka Vrindavan. Сейчас мы намерены дать вам имя, и это очень, я бы сказал, такое богатое имя с Галока Вриндаваны. Right. It is the name of one of the rasas from Goloka Vrindavan. Это имя одной из рас, которые существуют на Галока Вриндаване. How do you say it in Russian? Otnenia, is it? Отныне. Otninya. Ваше имя будет Madhurya Devi Dasi. Madhurya Devi Dasi ki. Hare Krishna, спасибо вам. Okay. О, вот. Что это? Что случилось? О, А теперь часть еще. программы, которая не требует комментариев и объяснений. Can I give one of each to everyone? What do you say? Джай! Okay. Подойдите, пожалуйста.